plusieurs vous arrêtez. centaines de milliers de... Non, non. On n'accepte pas la pétition. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Dehors. Inquiétez-vous pas. OK? Dehors. C'est de l'intimidation. C'est de l'intimidation, monsieur. Fini. Dehors. Donc, je vais être obligée d'aller porter ma pétition ailleurs. Fini dehors. Wow. Vous n'avez pas le droit de me toucher, monsieur. Dehors. Voie de fait, monsieur. À l'extérieur de la propriété Air Canada, quoi la votre police nom? s'en vient. Votre nom, c'est quoi? C'est fini. Fini? C'est quoi fini. votre nom? Vous êtes capable d'appeler fini? Non. C'est fini. Dehors. Donc, vous Continuez voulez dans pas votre dire votre véhicule nom? et sortez les lieux. Il n'y a rien qui me prouve que vous travaillez ici présentement. Moi je trouve ça déjà complètement idiot. Genre, déjà on lève le masque, donc c'est quoi l'idée d'empêcher des gens de travailler? Enfin, je trouve ça un peu con. Puis au-delà de ça, je pense qu'il y a un moment où il faut prendre en compte que c'est genre une épidémie, mais qu'il faudrait le prendre avec un peu plus de latence et prendre ça vraiment comme quelque chose qu'on va pas pouvoir s'en sortir, comme une endémie plus qu'une pandémie. Et puis réussir à trouver d'autres solutions, puisque contraindre les gens de plus en plus à des systèmes un peu bizarres là que je comprends pas. Comme on fait enlever le masque, ça c'est cool, mais pourquoi emmerder les gens, qu'on pas fait leur deuxième dose, enfin bref. Voilà. Ouais. Warning. Censorship. Warning. Censorship. Little by little, vaccine passports are being removed from Canadian provinces. On March 1st, it was Ontario. Then March 12th, it was Quebec turn. Even mask mandates are being removed in certain provinces. Nevertheless, at the federal level, vaccine and passport mandate continue to make Canadians suffer by preventing them from traveling freely, and for some, from working too. Canada is currently one of the few countries where the unvaccinated or not fully vaccinated are not allowed to leave the ground in their own country. They are simply imprisoned. The federal government controls air and train travel as well as cruise ship. Mandatory vaccination is still a reality for federal employees and continue to claim victims. It's the reason why on May 2nd, Air Canada employees who have been on leave without pay for several months will be permanently laid off. It is intriguing to note that for other countries, the situation is far from being similar. When we look at British Airways, an airline in the United Kingdom, who are currently lifting mask mandate to board their plane, the question arises, what is going on in Canada? The United Kingdom was one of the first countries to be banned by several other countries around the world when the pandemic began in March 2020. Yet, they have not experienced the kind of heavy-handed restriction that we are seeing in Canada. The leadership of the Canadian Union of Public Employees, Air Canada component CUPE ACC, has repeatedly refused to fill a grievance for the employer vaccination policy. Here is my interview with Matthew MacDonald, a lawyer for the Democracy Fund, to explain what was done by Air Canada and the employee union to protect their employees. With respect to Air Canada's implementation of the vaccine mandate, Ms. Watson complained that she wanted the union to grieve the vaccine mandate policy to make it more consistent with what she felt was her legal rights. She feels strongly against the need to get vaccinated because she has a prior COVID infection and therefore has natural immunity, and wanted policy that was more in line with the employer's obligations. And the union didn't respond to her. They effectively ignored her. And what's a very big problem with that is, in the unionized environment, an individual can't just go to court and commence an action, like you said. They have to go through the union. Their right to go to court is taken away. And therefore, because the union takes away the right of the individual to go to court,
the law says that the union has to represent them in a way that's fair. It can't be arbitrary. It can't be discriminatory. It can't be in bad faith. And so Ms. Watson felt that the failure to grieve and the failure to even respond to any of her specific questions to the union about the policy was a breach of those obligations. We took that to the Canadian Industrial Relations Board. They disagreed with Ms. Watson. They found that the union has they believe the union has the right to balance these competing interests and didn't have to respond to her. And the fact that it was doing individual grievances was sufficient. We disagreed. We think that the union did have an obligation to respond to her, especially when they take her union dues and they won't answer her questions, and she doesn't have any right to go to court. We think that is a breach of Ms. Watson believes that is a breach of the labor code, and we disagree with the decision. She disagrees with the decision of the Canadian Industrial Relations Board, and now we've launched a judicial review, which is a type of appeal before the Federal Court of Appeal, and to challenge the decision. I also decided to go to Air Canada headquarters to deliver a petition against the vaccine passport that over 194,000 people have signed. Watch what happened. As you know, I'm bringing now today the petition that almost 200,000 people have signed so far. A lot of wind today. So if you can just come, just hear the full box with 194, almost 195,000 of you guys have signed the petition against the vaccine passport. So I'm gonna bring the petition to them because for most of the province, the vaccine passport have been lifted, but for the federal, that have not changed so far. So let's see what they have to say to me about that signature that I will bring to them. Employee entrance, I don't know if we will able to pass there. Depuis quand on contacte en avance, ça serait la première place où je me présente, où il faut vraiment que je prenne un appointement pour venir porter une... Écoute, moi je suis descendue de Québec, je suis ici et je vais attendre ici. C'est à qui que... J'ai le plaisir de m'adresser à... Je pense que si vous êtes ici pour... En fait, moi, je suis ici pour délivrer notre pétition qu'on a fait signer contre le passeport vaccinal, puisqu'on sait que British Airways, en ce moment, sont en train de doter leur politique de masques. Et quand on sait que Air Canada vont bientôt mettre à pied plusieurs centaines de milliers de... Non. On n'accepte pas la pétition. Je ne peux pas l'accepter. Pourquoi? Nos politiques, c'est à nous. Si vous voulez le faire présenter, je vous conseille de mettre ça dans le courrier, que ce soit envoyé ici. Je n'accepte pas la boîte. Il n'y a pas de question que le boîte va rentrer ici. Et il n'y a certainement pas de question que vous allez être capable de présenter ça à quiconque. Je représente la sécurité corporative d'Air Canada. OK. Ça n'arrivera pas. Pourquoi? J'ai une bonne raison du pourquoi. Je vous conseille de prendre la boîte, quitter les lieux, parce que vous êtes présentement sur un terrain privé. Et si vous ne quittez pas les lieux présentement, je vais appeler le service de police de vous escorter à l'extérieur de notre terrain privé. Monsieur, vous avez arrêté d'enregistrer. Monsieur, moi, je vais la laisser juste ici. Monsieur, je suis là pour délivrer ici notre pétition. Non, pas. Pourquoi? Vous allez quitter avec la boîte là. Vous êtes là. Ou on appelle la police pour vous escorter à l'extérieur. À cause que j'ai une pétition contre le passeport vaccinal, monsieur? Appelle la police à Montréal. Personne non grata pour être escorté à l'extérieur. On s'en va, mais monsieur, c'est très C'est fini, c'est dehors. S'il vous plaît. Il signale la police, il vole. À quelle mesure? On ne l'accepte pas. Mais je veux juste savoir le pourquoi. Pas de question de l'accepter. Est-ce que vous voulez juste me dire pas le pourquoi? C'est le temps. Dites-moi juste le pourquoi. Fini dehors. Vous l'avez sorti ou
La police s'en vient, monsieur. vous escortez. Écoutez, Votre nom, monsieur? c'est quoi votre nom, premièrement? Vous C'est êtes la la sécurité coopérative d'Air Canada, c'est rien que ça que vous avez besoin de Vous avez savoir. besoin de votre nom, votre badge Vous allez quitter la propriété d'Air Canada présentement. Est-ce que vous voulez savoir juste la raison du pourquoi? Je viens tout juste de vous dire, c'est fini. On n'accepte pas le... Il y a plusieurs personnes qui veulent savoir le pourquoi. Qui nous regardent. Pas de pourquoi. Vous allez quitter les lieux. Donc, dès que vous avez allez su que quitter les lieux, là. c'était C'est la fini, il n'y a aucune pétition discussion. La contre porte est là, ce qui se c'est dehors. passait, C'est votre dehors. tempérament a tellement changé C'est rapidement. dehors, Vous c'est vous sentez fini. vraiment agressé pour une pétition que les gens veulent juste savoir le pourquoi que les employés d'Air Canada continuent à perdre leur emploi lorsque les autres compagnies aériennes sont C'est en train sur de enlever le Il n'y a masque. pas de... Vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas. Sécurité coopérative d'Air Canada. Arrête ça, là. C'est un gars Monsieur, avec Dehors. c'est correct, on Dehors. s'en pas de badge, Mais rien. vous C'est n'avez fini, pas donné c'est votre dehors. Il badge. n'y a pas de discussion. Vous n'avez Vous pas allez donné sortir votre là nom. ou la police s'en vient pour vous escorter dehors. C'est à vous à choisir. Avec eux autres. Oui, effectivement, nous, on est habitués avec la police. Dehors. Inquiétez-vous pas. OK? Dehors. C'est de l'intimidation. C'est de ça, l'intimidation, monsieur. Fini. Dehors. Donc, je vais être obligée d'aller porter ma pétition ailleurs. Fini dehors. Vous n'avez pas le droit de me toucher, monsieur. Dehors. Voie de fait, monsieur. À l'extérieur de la propriété Air Canada, la police s'en vient. Votre nom, c'est quoi? C'est fini. Fini? Désolé. Quoi, votre nom? Vous êtes capable d'appeler fini? Non. C'est fini. Dehors. Donc, vous Continuez répondez dans votre ça, véhicule votre nom. et sortez les lieux. Il n'y a rien qui me prouve que vous travaillez ici présentement. C'est bon. So just for a petition, everybody, you saw all we have been received. I just wanted to bring the petition that you signed. More than 194,000 of people for seeing the vaccine passport being lifted. But as you know, same if the province are lifting the vaccine passport, right now as Air Canada are firing on the 2nd of May some employee because they didn't receive the second shot of the COVID-19 vaccine. If you didn't see on the footage, the man, when he knew that it was a petition against it, his behavior changed right away and telling me to leave the property that he said that it was a private property. That was not allowed or he would call the police. Dehors. Dehors, à l'extérieur de la propriété. So as you were able to see when we were at Air Canada headquarters, they didn't want me to let the petition. So what we were gonna do, we're gonna mail post the petition to them directly to the headquarters, to the president. So you can see inside, this is the petition for no vaccine passport, and 194,000 of you have signed it, so we will post that directly to them. Government decision, whether at the provincial or federal level, should always represent what the majority of citizens want. That's why we tested the water with people on the street. So now I will ask the people in the street what they are thinking about the fact that British Airways are now lifting the mask mandate, but here in Canada, the airline company as Air Canada will fire their employee on the 2nd of May if they still not receive the second shot of the vaccine. So let's check it out what the people think about it. British Airways, une compagnie aérienne qui sont en train, eux, de lever le mandat du port du masque, donc pro-choix. Et ici, avec Air Canada, en fait, la politique, c'est que le 2 mai, les employés qui n'ont pas reçu leur deuxième dose vont
se voir refuser. Ben, c'est ça, ils vont être virés. Je voulais savoir un petit peu, tenter l'idée des gens. Qu'est-ce qu'ils pensaient de ça? Moi, je trouve ça déjà complètement idiot. Genre, déjà, on lève le masque, donc c'est quoi l'idée d'empêcher des gens de travailler? Enfin, je trouve ça un peu con. Puis au-delà de ça, je pense qu'à un moment où il faut prendre en compte que c'est genre, une épidémie, mais qu'il faudrait le prendre avec un peu plus de latence et prendre ça vraiment comme quelque chose qu'on va pas pouvoir s'en sortir, comme une endémie plus qu'une pandémie. Et puis réussir à trouver d'autres solutions, puisque contraindre les gens de plus en plus à des systèmes un peu bizarres là que je comprends pas. Comme on fait enlever le masque, ça c'est cool, mais pourquoi emmerder les gens, c'est qu'on n'a pas fait leur deuxième dose, enfin bref. Voilà, Et pour toi? En vrai, moi j'ai un peu le même avis. Je trouve que c'est dommage d'empêcher les gens de bosser parce qu'ils sont pas vaccinés. À mon sens, t'enlèves pas le travail de quelqu'un qui a peut-être eu du mal à avoir son travail parce qu'il s'est pas encore fait vacciner ou des trucs comme ça. Par choix, par conviction politique. Ça peut être par conviction. Après, je pense qu'il faut respecter les avis de chacun et c'est dommage. Ouais, c'est ça. Genre, c'est un choix aussi. Et peut-être laisser le masque, peut-être à la limite, ceux qui sont pas vaccinés ou si t'es pas vacciné, tu gardes ton masque, tu trouves des solutions plutôt que de directement leur faire perdre leur travail. C'est tendu. C'est un peu extrême. Ouais. Extrême. If it's due to medical conditions or it's due to a religious belief or anything like that, then I totally understand that, and I think that there should be some workaround in some aspect of it. But otherwise, I do believe that I do believe that everybody should contribute and do their part to, even if you are in the demographic where you're between the ages of let's say 18 to 28, right? You may not be as much as a risk to receive it, but it's not always about you. It's about other people. If you go and you visit your grandmother, you go and you visit anybody, you walk down the street, you have neighbors that are elderly. You know what I mean? Toutes les provinces sont en train de lever les passeports vaccinaux. Pensez-vous que ça serait le temps aussi qu'au fédéral, ça se passe? On l'espère. Je suis certain que ça va venir bientôt. De toute façon, Montréal a besoin d'avoir un nouveau souffle. Fait que je suis certain que ça s'en vient très bientôt. I hope you enjoy. It was Alexa for Rebel News. So as you were able to see by yourself, vaccine passport is still a reality in Canada and we need to challenge it legally. And if you want to help us out, you can do it on fightvaccinepassport.com. You can chip in generously so we can challenge it with the best top-notch lawyer. Thank you.